Hello everyone, good evening everyone. Welcome back to the session. This is your master teacher Venkatesh Mandala. Good evening everyone. So this is the last session for chemical bonding. So in chemical bonding lo molecular orbital theory, అసలు ఈ థియరీ ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ థియరీ, వీటిలో అన్ని విషయాల గురించి ఈ పర్టికులర్ సెషన్లో అర్థం చేసుకుందాం. దాంతో పాటుగా వి విల్ లుక్ అట్ బాండ్ పారామీటర్స్, అంటే బాండ్ లెంత్, బాండ్ ఎనర్జీ, అలానే బాండ్ ఆర్డర్, ఇవన్నీ కూడా ఏవే డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ మీద డిపెండ్ అవుతాయి అనే విషయాల్ని కూడా ఈ పర్టికులర్ సెషన్లో మనం అర్థం చేసుకుందాం. అండ్ దాంతో పాటుగా హైడ్రోజన్ బాండింగ్. సో హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అంటే ఏంటి, what are the different types of hydrogen bonding, and danto paatuga we will look at the applications of the hydrogen bonding. Okay, and the other one more thing that we are going to understand here is metallic bonding ante ento kuda ee particular session lo aithe manam ardham cheskundam. Okay, so that is what we are going to do in this particular session. Hi Pandu, good evening Pandu. Hi Kirti, good evening. Hi Bhavana, good evening Bhavana. Alpha, hi Alpha, good evening. So Suharshita, hi, good evening Suharshita. Everyone, good evening guys. So manam rep aithe 12 o'clock in the tomorrow afternoon you have atomic structure. That will be the first lecture. Manam edaithe previous sessions lo discuss chesamo, this is how we are going to do. The first lecture of atomic structure is going to be tomorrow. Okay, so to start with today's lecture, ఇంకా ఎవరైనా కనుక ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్. అండ్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ వన్ హూ డిడ్ నాట్ జాయిన్ ద టెలిగ్రామ్ గ్రూప్, అంటే ఎవరైనా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఇంకా జాయిన్ అవ్వనట్లయితే ప్లీజ్ జాయిన్ ద టెలిగ్రామ్ గ్రూప్. సో ప్రతిరోజు ఎవ్రీ సింగిల్ అప్డేట్స్ యాజ్ యూ రిసీవ్ త్రూ ద టెలిగ్రామ్ గ్రూప్. ఓకే, సో వితౌట్ ఎనీ మోర్ డిలే విల్ స్టార్ట్ విత్ టుడేస్ సెషన్. సో ఫస్ట్లీ ఓకే దెర్ ఇస్ వన్ మోర్ థింగ్ దట్ ఐ వాంట్ టు స్పెసిఫై హియర్. ప్రతిరోజు ప్రతి చాప్టర్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఆర్ గివెన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వీక్విజ్. సో ఈ వీక్విజ్ లింక్ కూడా మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది. సో లెట్స్ సే వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద కెమికల్ బాండింగ్ చాప్టర్. సో ఈ కెమికల్ బాండింగ్కి చాప్టర్ సంబంధించి ద క్వశ్చన్స్ దట్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు కెమికల్ బాండింగ్, దట్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ 10. సో ప్రతిరోజు ఆన్ ఎ డైలీ బేసిస్ మనం చదువుకున్నవి, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టెస్ట్ యువర్ సెల్ఫ్, యూ కెన్ ఆల్వేస్ టెస్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ త్రూ ద వీక్విజ్. సో ఆ లింక్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఇట్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్. సో please click on the link and experience the quiz that you have. Okay, sir, ee roju chapter ayipotunda? Absolutely Bhavana, the chapter of chemical bonding will be done today. Okay, so molecular orbital theory. So ee molecular orbital theory gurinchi manam discuss chese mundu you have to understand certain differentiations. So there are certain aspects to this molecular orbital theory. So manam atomic orbital ante enti basically ga. So basically atomic orbitals are present in a atom, correct? So atomic orbitals are basically present in an atom. Alani molecular orbitals, so basically manaki enti first thing, atomic orbitals, okay, this are present in an atom. Andina ivi oka atom lo untayi. And similar ga molecular orbitals ante enti అంటే మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ అంటే ఏంటంటే దే ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద మాలిక్యూల్స్. ఓకే, ఒక ఆర్బిటాల్, అటామిక్ ఆర్బిటాల్ మనం ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం? సో వి డిఫైన్ దట్ atomic orbitals are the places where the probability of finding electron is maximum in a particular atom. అంటే ఒక atomలో Ajmeera, we have 4 more sessions. Hi Karthik, 4 sessions unnai Karthik. After finishing the 4 more sessions of organic, okay, I will start with hydrocarbons. So hydrocarbons nunchi it is only going to be the compounds of the organic compounds. And hydrocarbons lo alkanes, alkenes, alkynes, alane aromatic compounds. So ఇది అయిపోయిన వెంటనే we will start with haloalkanes and haloarenes. So haloalkanes, haloarenes అయిపోయిన తర్వాత we will start with organic compounds containing oxygen. అంటే దాంట్లో alcohols, phenols, ethers, అలానే carboxylic acids, esters, ఇవన్నీ కూడా will be going one by one. Okay, I have noted your point Karthik. 4 sessions of organic. After the 4 sessions we are going to completely stick to the compounds of organic
సారీ ద కాంపౌండ్స్ ఆఫ్ కార్బన్. ఓకే, సో ఇవి మాలిక్యూల్స్. సో ఎలాగైతే ఈ అటామిక్ ఆర్బిటల్స్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఫైండింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ మాక్సిమం ఇన్ అన్ ఆటమ్ హియర్. సో ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే ఇన్ ఏ మాలిక్యూల్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఫైండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇస్ మాక్సిమం ఇన్ ద మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్. సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ థింగ్ హియర్ ఆర్బిటాల్స్ ఇక్కడ మనం ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం, ఇన్ అన్ ఆటమ్. హియర్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఫైండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఓకే ఇస్ మాక్సిమం ఇన్ అన్ ఆటమ్ ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ అంటే సేమ్ థింగ్. హియర్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఫైండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఓకే ఫైండింగ్ electrons is maximum in a molecule. Okay, so మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే in the atomic orbital ఒక nucleus, so there is one nucleus, so this particular nucleus will influence one electron in the particular orbital, correct? సో ఒక న్యూక్లియస్ అనేది ఒక ఎలక్ట్రాన్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇట్ కుడ్ బి మోర్ దాన్ వన్ న్యూక్లియస్. అంటే ఇక్కడ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్లో యూ విల్ హ్యావ్ 2 or more న్యూక్లియస్. సో లెట్స్ సే ఒక 2 అనుకోండి. సో దిస్ 2 న్యూక్లియస్ విల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్. సో ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై 2 or more న్యూక్లియస్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ థియరీ. అండ్ ఈ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ థియరీకి సంబంధించి విల్ బి అండర్స్టాండింగ్ ఓన్లీ అబౌట్ ద డైఅటామిక్ మాలిక్యూల్స్. ఓన్లీ వీఆర్ లుకింగ్ అట్ వాట్ డైఅటామిక్ మాలిక్యూల్స్కి సంబంధించింది మాత్రమే మనం నేర్చుకోబోతున్నాం. ఓకే, దీనికి సంబంధించింది మాత్రమే మనం నేర్చుకోబోతున్నాం. అంటే లైక్ O2, N2 వీటి యొక్క బాండ్ ఆర్డర్, బాండ్ ఎనర్జీ, ఇవన్నీ కూడా విల్ బి గోయింగ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ సెషన్. సో అలానే మీకు హైబ్రిడైజేషన్ గుర్తుందా? సో ఇన్ ద హైబ్రిడైజేషన్ ద నంబర్ ఆఫ్ అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ intermixing is equal to the number of hybrid orbitals formed. సో ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే ఒక పర్టికులర్ మాలిక్యూల్లో మనకు ఎన్నో ఆటమ్స్ ఉంటాయి. ఒకవేళ 2 ఆటమ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, 2 ఆటమ్స్లో ఒక్కొక్క ఆటంలో డిఫరెంట్ ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే ద ఆర్బిటాల్స్ కంబైన్ టు ఫార్మ్ ఏ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్. వాట్ ఈస్ ఇట్? ద ఆర్బిటాల్స్ కంబైన్ టు ఫార్మ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్. అంటే ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే ద atomic orbitals, I'll put this atomic orbitals as AO. ఓకే, అలానే మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ని MO అని పిలుస్తున్నాను. ఓకే, సో హియర్ ఆల్సో మనకి ఇక్కడ ఎట్లా అంటే అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ ఓకే కంబైన్ టు ఫార్మ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్. ఓకే, ఎలాగైతే హైబ్రిడైజేషన్లో మనం చూసామో ద నంబర్ ఆఫ్ హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ కంబైనింగ్ ఏంటి number of atomic orbitals okay combining is equal to molecular orbitals. సో ఎన్నైతే ఒకదాంతో ఒకటి కంబైన్ అవుతాయో అన్ని మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ అయితే మనకి ఇక్కడ ఫామ్ అవుతాయి. ఓకే, సో అండ్ బేసికలీ this molecules we've actually mentioned them in the form of wave distributions. And like let's say I'm taking 2 atomic orbitals. So 2 atomic orbitals ganaka okadanto okati combine ayya anukondi. So if there are 1 atomic orbital is combining with the one more atomic orbital, it will form 2 molecular orbitals. ఎన్ని ఫామ్ అవుతుంది ఇక్కడ? 2 మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ అయితే ఫామ్ అవుతాయి. కానీ ఇక్కడ వచ్చిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈ అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ ఒకదాంతో ఒకటి కంబైన్ అవుతాయి. మనం హైబ్రిడైజేషన్లో చూసినట్లయితే వి సే దట్ ద ఆర్బిటాల్స్ హ్యావింగ్ సిమిలర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, వాటి యొక్క ఎనర్జీస్ కనుక ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్గా డీజనరేట్ లెవెల్స్ అయినట్లయితే అప్పుడు ఒకదాంతో ఒకటి ఇంటర్మిక్స్ అయ్యి హైబ్రిడైజేషన్ ద్వారా ఒక హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ ఫామ్ అవుతాయని చెప్పాం. అలానే ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్కి సంబంధించి మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ అనేవి ఫామ్ అవ్వాలంటే అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ కూడా కొన్ని ప్రీరిక్విసైట్స్ ఉన్నాయి. ప్రీరిక్విసైట్స్ అంటే కొన్ని కండిషన్స్ ఉన్నాయి. ఆ కండిషన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ హియర్ ఇస్ అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్, ఇక్కడ కనిపించే ఈ 2 అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ మస్ట్ హ్యావ్ సేమ్ ఓరియంటేషన్, మస్ట్ హ్యావ్ సేమ్ orientation.
అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే ఒకవేళ లెట్స్ సే ఐఎమ్ సేయింగ్ ఒక px ఆర్బిటాల్ తీసుకున్నాను అనుకోండి. సో దట్ మీన్స్ హియర్ ఇది ఏం చెప్తుందంటే మనకు px విల్ కంబైన్ ఓన్లీ విత్ px, అలానే py విల్ ఓన్లీ కంబైన్ విత్ py, అంతేగాని px విల్ నాట్ కంబైన్ విత్ py. ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో దిస్ ఈస్ వాట్ this theory is telling us. So they must have same orientation and దాంతో పాటు they must have similar amount of energy. They must have same amount of energy. Understood? Is this clear? These are the two conditions for them to combine. సో ఇక్కడ ఎలాగైతే రెండు అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ ఫామ్ అయ్యి రెండు మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ ఇక్కడ మనకు ఫామ్ అవుతున్నాయో, సో హియర్ ద ఎలక్ట్రాన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫర్ అన్ అటామిక్ ఆర్బిటాల్, ఇఫ్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఐ హ్యావ్ 2 atoms, let's say I have 2 atoms, let's say I'm talking about 2 atomic orbitals. ఒక atomic orbitals it is given by psi a, okay, and the other atomic orbital is given by psi b. Okay, so if they are combining with one another, that is resulting in the formation of what? 2 molecular orbitals, right? So ఈ రెండు molecular orbitals ఏవైతే ఉన్నాయో they are formed, one is formed by the, so ఇవి electron waves, so they are actually will undergo interference. So ఒకటి by destructive interference, one is formed by the destructive interference and the other one is formed by the constructive interference. Constructive interference. Okay. So that means here ఒకటేమో destructive interference ద్వారా ఫామ్ అవుతుంది, ఇంకోటి ఏంటంటే constructive interference ద్వారా ఫామ్ అవుతుంది. So the one that is formed by the constructive interference, that is psi a plus psi b. So this is formed by the constructive interference. And the one that is formed, that is psi a minus psi b, which is formed by the destructive interference. And వీటి యొక్క ఎనర్జీస్ గురించి మనం మాట్లాడినట్లయితే ఈ డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ ద్వారా ఫామ్ అయిన ఆర్బిటాల్ ఏదైతే ఉందో దిస్ ఇస్ సై మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ అని పిలుస్తాం, MO అని రాస్తాం. సో దీన్ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే యాంటీ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్, యాంటీ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ అని పిలుస్తాం. And similarly, the one that is formed here, psi MO. Okay, so this is known as, I'll put it clearly here, ఇది ABMO అని రాస్తాం, దీని యాంటీ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్. Similarly, this is BMO, that is bonding molecular orbital. So this is what? Bonding molecular orbital anamata. Okay, so if you are talking about the energies of those 2 orbitals and the stabilities of those 2 orbitals, the stability of, okay, the stability of bonding molecular orbitals is greater than that of the anti-bonding molecular orbital in terms of stability. And similarly, yes, destructive constructive interference gas, bonding molecular, absolutely so Harshita, you are absolutely right. Okay, so alani if you are talking about the energies, so if you are talking about the energy of the orbitals, the energy of anti-bonding molecular orbital is greater than bonding molecular orbitals. Okay, so ikkada entante the one thing you have to understand here is manaku రెండు atomic orbitals. Okay, let's say here is my one atomic orbital. Okay, let's say this is the energy. So here you have one atomic orbital. Okay, this is combining with the other one more atomic orbital. So వీటికంటూ ఒక ఎనర్జీ ఉంటుంది. So let's say this is the energy of this atomic orbitals. దెన్ ఈ రెండింటి వల్ల మనకు 2 మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ ఫామ్ అవుతాయి కదా.
ఒకటి డిస్ట్రక్టివ్, ఒకటి కన్స్ట్రక్టివ్. సో కన్స్ట్రక్టివ్ ద్వారా ఫామ్ అయిన యొక్క ఎనర్జీ విల్ బి లోయర్. Okay, so this will be formed by the constructive interference, that is one bonding molecular orbital will be formed here, and similar ga destructive interference ద్వారా ఫామ్ అయిన దాని యొక్క ఎనర్జీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. So this will have higher energy, that is one anti bonding molecular orbital. So this is the how this particular orbitals are formed. Hi Dr. Babu, good evening Dr. Babu. So is this understood? Clear? I'm sorry. So we'll be discussing about only the diatomic molecules. Okay. Diatomic molecules గురించి మాత్రమే మనం డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే here let's say 1s is combining with 1s orbital. Okay, 1s is combining with 1s orbital. So ikkada endante their orientation is axial. Okay, so this will form as two molecular orbitals. Okati entante sigma star 1s and sigma 1s. So these are the two molecular orbitals that are formed. And similar ga, let's say 2s is combining with 2s. So here also they will form, this is an axial, and okay axis meede they are getting overlapped with one another. It will give us sigma star 2s and alane sigma 2s. Okay, okati vachi anti bonding, inkokati vachi bonding molecular orbital. Okay, and then similarly you have in P, you have what? You have px. So in P you have okadenti 2px alane 2py and 2pz. Okay, so when this 2pz is combining, so that is when this 2pz, this is again axial. Okay, so their orientation is, ఈ రెండు కేసెస్లో ఏంటంటే their orientation is different from how they overlap. Orientation different from overlap. ఓకే, అంటే ఇక్కడ మనకి ఇవి రెండు చూసినట్లే పిఎక్స్ సైడ్ వర్డ్స్ ఓవర్లాప్ అవుతూ ఉంటాయి. అంటే ఇక్కడ ఈ కేసెస్లో మాత్రం ఈ 2px 2py ఒక 2px ఆఫ్ వన్ ఆటమ్ when it is combining with the 2px of the other atom, ఇక్కడ మనకు ఫామ్ అయ్యేది ఏంటంటే ఇక్కడ ఒకటేమో పై స్టార్ 2px అలానే పై స్టార్ 2py ఫామ్ అవుతాయి. ఓకే, అండ్ similarly here you have pi star 2px here it is pi 2px and pi star 2px, and similarly here you have, okay, so ikkada 2py, when it combines with 2py, it will result in the formation of pi star 2py ఒకటి అలానే pi 2py ఒకటి. సో ఇలా రెండు, ఇక్కడేమో సైడ్, ఇక్కడ ఓవర్లాప్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ దట్ ఆఫ్ ద ఓరియంటేషన్. ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకు సిగ్మా ఫామ్ అవుతుంది. సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు దిస్ సిగ్మా, ఇక్కడ 2pz ప్లస్ 2pz ఈ రెండు కంబైన్ అయ్యానుకోండి, మనకు సేమ్ ఒకటి యాంటీ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్, ఇంకోటి బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్. సో ఒకటి యాంటీ బాండింగ్ ఏమో సిగ్మా స్టార్ 2pz వస్తుంది, ఇంకొకటి సిగ్మా 2pz వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఈ రెండు మాత్రమే ఓరియంటేషన్ అండ్ దేర్ ఓవర్లాప్ ఇస్ ఇన్ డిఫరెంట్ యాక్సెస్. ఇక్కడ వాటి యొక్క ఓరియంటేషన్ అండ్ ద ఓవర్లాప్ ఇస్ ఇన్ ద సేమ్ యాక్సెస్. సో ఇక్కడ మనకు యాజ్ యూ సీ దిస్ సైడ్ వర్డ్స్, దిస్ విల్ బి డైరెక్ట్ ఆన్ ద యాక్సియల్. సో అందుకని ఇక్కడ మనకు సిగ్మా ఫామ్ అవుతున్నాయి, ఇక్కడ ఏంటంటే పై ఫామ్ అవుతున్నాయి. ఓకే, సో ఇఫ్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద ఎనర్జీస్, మనం మీకు గుర్తున్నట్లయితే అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్లో కూడా, ఓకే, ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ ద filling of electrons in the atomic orbitals.
okay, filling of electrons in atomic orbitals ఎలా చేసాం మనం? 3 రూల్స్ ఉన్నాయి, గుర్తున్నాయా మీకు? there are certain rules that we followed. ఒకటి ఏంటంటే ఆఫ్-బౌ ప్రిన్సిపల్, ఆఫ్-బౌ ప్రిన్సిపల్ ఫాలో అయ్యాం. రెండోది ఏంటంటే we have followed Hund's rule, Hund's rule ఫాలో అయ్యాం. అండ్ మూడోది ఏంటంటే పౌలీస్ ఎక్స్క్లూజన్ ప్రిన్సిపల్ ఫాలో అయ్యాం. కరెక్ట్, ఎక్స్క్లూజన్ ప్రిన్సిపల్. సో ఇక్కడ ఒక్కొక్కటి ఏంటంటే ఆఫ్-బౌ ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ఒక పర్టికులర్ ఆర్బిటాల్స్లో ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది ఎలా ఫిల్ అవుతుందంటే బేస్డ్ ఆన్ ద ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ దేర్ ఎనర్జీస్. దట్ వాస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ వి లర్న్. అలానే హుండ్స్ రూల్ ఏం చెప్తుందంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ఫిల్లింగ్ అనేది మనకు ఫస్ట్ ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ ఒక్కొక్క ఆర్బిటాల్లో ఫిల్ అయిన తర్వాతే మనకు తర్వాతే సబ్షెల్ అనేది పెయిరింగ్ జరుగుతుంది అనే విషయాన్ని మనకు తెలియజేస్తుంది. ఓకే, అండ్ తర్వాత పౌలీస్ ఎక్స్క్లూషన్ ప్రిన్సిపల్ ఏం చెప్తుందంటే ఈ ప్రిన్సిపల్ ప్రకారం ఏంటంటే దిస్ ప్రిన్సిపల్ స్టేట్స్ దట్ ఎటువంటి రెండు ఎలక్ట్రాన్స్కి కూడా సేమ్ క్వాంటమ్ నంబర్స్ ఉండవు అనే విషయాన్ని మనకు తెలియజేస్తుంది. సో ప్రతి ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ సెట్ ఆఫ్ క్వాంటమ్ నెంబర్స్ అనే విషయాన్ని తెలియజేస్తుంది. సో ఇక్కడ అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్లో ఈ 3 రూల్స్ ఏదైతే వ్యాలిడ్ ఉన్నాయో మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్లో కూడా ఆల్ దీస్ 3 రూల్స్ ఆర్ వ్యాలిడ్ ఇన్ ద మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్. వాట్ ఈస్ ఇట్? దే ఆర్ వ్యాలిడ్ ఇన్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్. సార్ మన అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్లో ఎనర్జీ గురించి N+L రూల్ ద్వారా తెలుసుకున్నాం. మళ్ళీ ఇలా కంబైన్ అయినప్పుడు మనకు మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ అయితే ఫామ్ అవుతున్నాయి. వీటి యొక్క ఎనర్జీస్ మనం ఎలా తెలుసుకోవాలి అని అంటే ఇట్ ఈస్ త్రూ స్పెక్ట్రోస్కోపిక్ స్టడీస్ అండ్ ద ఎనర్జీ ఆఫ్ ద ఆర్బిటాల్స్. సో ద వన్స్ దట్ హ్యావ్ ఓకే ఎలక్ట్రాన్స్ దట్ ఈస్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 14 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండే వాటి యొక్క ఎనర్జీస్ ఎలా ఉంటాయంటే యూ హ్యావ్ దిస్ 1s is less energetic compared to, sorry, sigma 1s, wait, I'll write it, okay, yeah, let me write like this, is less energetic compared to sigma star 1s. ఓకే, ఇక్కడ సో మెనీ రకరకాల ఆర్బిటాల్స్ వచ్చాయి కదా. సో ఈ ఆర్బిటాల్స్ అన్నీ కూడా ఏ ఎనర్జీస్ ఎలా ఉంటాయో మనకు తెలియదు కదా. సో దట్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు ఇన్కార్పొరేట్ దేర్ ఎనర్జీస్. ఒకటేంటంటే 100% ఏంటంటే ఒక పర్టికులర్ ఆర్బిటాల్స్ ఇంటర్మిక్స్ అవుతున్నాయంటే యాంటీ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ యొక్క ఎనర్జీ ఇస్ మోర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ ద బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్. అంటే ఇక్కడ pi star 2py is more energetic compared to pi 2py. Pi star 2px is more energetic compared to pi 2px. Understood? And that's how you write it. So ఇక్కడ ఏంటంటే sigma 1s is less energetic than sigma 2s and this is less energetic than sigma 2s, okay, and this is less energetic than sigma star 2s, okay, and then this is also less energetic than pi 2px and pi 2py. వీటి యొక్క energies are same. They have what? Same energies. Okay, వీటి యొక్క energy is same. And these are less energetic compared to pi star 2px and pi star 2py. So ఈ రెండు కూడా they have again what? Same energies. ఈ రెండింటికి సేమ్ ఎనర్జీస్. అంటే ఫిల్లింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈ రెండింటిలో ఎలా జరగాలి? రెండు సేమ్ ఎనర్జీస్ కాబట్టి ఒకటి ఇక్కడ ఫిల్ అయిన తర్వాత రెండోది ఇక్కడ ఫిల్ అవ్వాలి. తర్వాత ఇక్కడ ఇక్కడ ఒకటి ఫిల్ అయిన తర్వాత రెండోది ఇక్కడ ఫిల్ అయ్యి మూడోది మళ్ళీ ఇక్కడికి వెళ్తుంది. ఓకే, so and then similarly this is less, sorry, oh my god, sorry, one mistake. Okay, so this is less energetic than pi 2px, okay, and this is less energetic than pi star 2px and pi star 2py. Okay, so ఈ రెండింటికి సేమ్ ఎనర్జీ and this is less than that of sigma star 2pz. Okay, so this is the order of their energies. Understood? This is for electrons less than 14. So if you are going above 14, అప్పుడు మనకు ఆర్డర్ ఏమవుతుందంటే if it is greater than 14 electrons,
in a okay, a particular molecule, if there are 14 electrons, this is the one. Greater than 14 electrons, then you will have sigma 1s is less than, sigma star 1s is less than, sigma 2s is less than, sigma star 2s is less than. Okay, so ikkada manaku sigma 2pz, sigma 2pz is less than pi star pi 2px and pi 2py. Both of this are less than pi star 2px and pi star 2py. Both of this are less than sigma star 2pz. So ila aithe manaku order untadi. Are you understanding this? So energy of the bonding molecular orbital is less than anti-bonding molecular orbital. Bonding molecular orbital is less than anti-bonding molecular orbital. So this is the increasing order of the energies. So this is the energy order. Okay. Is this clear? Understood? Sir, once again explain how to fill the electrons. I will explain. We will do some examples. Okay, now, Swaroop, we will do some examples. Don't worry about it. I will show you some examples. Okay. So, let's say మనకి n equal to 14 అనుకోండి. ఇక్కడ మనకి ఎలా ఫిల్ అవుతాయి? ఇక్కడ 2 14 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. 1 2 3 4 5 6 7. So it is 1 2 3 4 5 10 minus 4. Yes. So for example, you want to start with, let's say we'll do for O2. Okay, alane O2 minus 1, O2 plus 1, O2 minus 2. Okay, let's try to write for all of it. Okay, so shall we write for all of this? So this is the first one, second one, third one, and the fourth one. వీటికి రాసే ముందు I have to discuss with you some parameters. So కొన్ని parameters గురించి we will talk. So before I discuss about all these three, so first thing, ఇక్కడ మనకు ఒక మాలిక్యూల్ ఉందనుకోండి, stability of a particular molecule. So stability is based on number of electrons. సో ఇది నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ బేస్ చేసుకుని అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ మాలిక్యూల్ తీసుకున్నప్పుడు ఓకే ఇఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ కనుక ఇఫ్ దిస్ ఆర్ లెస్ దాన్ దట్ ఆఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ యాంటీ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ అనుకోండి దెన్ యూ క్యాన్ సే ఇట్ ఈస్ అన్స్టేబుల్. ఓకే if the number of bonding molecular orbitals are greater than the number of anti-bonding molecular orbitals, then it is stable. Okay, and ఒకవేళ ఇక్కడ 0 ఉన్నా కూడా unstable. If they are equal also unstable. So this is how you tell the stability. ఓకే అండ్ రెండోది ఏంటంటే దిస్ క్యాన్ బి ఒక పర్టికులర్ మాలిక్యూల్కి ఒక పర్టికులర్ బాండ్ ఆర్డర్ ఉంటుంది కదా. మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద బాండ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ 3 అని చెప్తాం. వాట్ ఈస్ ద బాండ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్? సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వాట్ 2 అని చెప్తాం. వాట్ ఈస్ ద బాండ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఫ్లోరిన్? దిస్ ఈస్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్ 1. సో దిస్ ఈస్ సంథింగ్ వీ నో వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్. కరెక్ట్. సో ఇలా బాండ్ ఆర్డర్ గురించి మనం ఆల్రెడీ తెలుసుకున్నాం, నేర్చుకున్నాం కూడా. సో ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ద కేస్, హౌ డు యూ ఫిగర్ అవుట్ దిస్ బాండ్ ఆర్డర్ యూజింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ థియరీ? సో దట్ ఈస్ వాట్ విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఫస్ట్. సో స్టెబిలిటీ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. అలానే ఇక్కడ మనం బాండ్ ఆర్డర్ కనుక్కోవాలి అని అంటే ఎలా కనుక్కుంటామంటే ద బాండ్ ఆర్డర్ ఈస్ ఈక్వల్ టు half of total number of bonding molecular electrons minus number of anti-bonding molecular orbital electrons. So this is how you figure out the bond order. So bond order based చేసుకొని కూడా మనం స్టెబిలిటీ చెప్పొచ్చు.
ఒకవేళ మనకు గనుక ఇఫ్ ద బాండ్ ఆర్డర్ ఇస్ మనకు గనుక ఇఫ్ ద బాండ్ ఆర్డర్ ఇస్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 అనుకోండి, దెన్ ఇట్ ఇస్ unstable for a particular molecule. If the bond order is greater than 0, it is stable. That is 1, 2, 3 and so on. So the positive value tells us that number of bonding molecular orbitals అనేవి ఎక్కువ ఉన్నట్టు లెక్క. ఒకవేళ ఇక్కడ నెగిటివ్ వచ్చింది అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే దే ఆర్ లెస్ అన్నట్టు లెక్క. అర్థమైందా? ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఎనీ డౌట్ స్టిల్ హియర్? ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్ స్టిల్ హియర్? So this is how you figure out the bond order. Okay, అర్థమైందా? So similarly you have magnetic nature. So magnetic nature అనేది దేని మీద ఆధారపడుతుందంటే based on the number of unpaired electrons. What depends on what? Number of unpaired electrons. So if a particular molecule has more number of unpaired electrons, okay, if there are unpaired electrons కానీ ఉన్నాయి అనుకోండి, if there are unpaired electrons present, అప్పుడు మనం దీన్ని ఏం చెప్తామంటే we call this as paramagnetic. Okay, this is the first thing you have to understand. And similarly if there are all are paired, no unpaired electrons అనుకోండి, I will give you example. No unpaired electrons అనుకోండి, then you can say it is diamagnetic. What is it? It is diamagnetic అని మనం చెప్పొచ్చు. Is this understood? Any questions still here? So we have looked at the bond order. Similarly we have looked at the magnetic nature. Okay, so if you want to figure out the bond length, so bond length ki bond order ki relation telusu kada. So do you know that bond length is inversely proportional to bond order? Meeku telusu kada. Higher bond order, lesser bond length. Lesser bond order, higher bond length. Is this clear? And similarly there is relation between bond strength also. So bond energy is again directly proportional to the bond order. So bond order ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే bond energy కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. Is this clear? So now we will try to solve and apply all of this to this particular molecules. Let's try to figure this out. Okay, so first let's talk about O2 అనుకోండి. So O2 కి ఎలా చేస్తాం? దీంట్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి? 8 plus 8 in total 16 electrons. So if you have 16 electrons, then your distribution ఎలా ఉంటుంది? So we have to do the distribution as sigma 1s2, sigma star 1s2, sigma 2s2, okay, sigma star 2s2, okay, and then here you have sigma star 2pz2 and pi star 2px2. Is it how many are done? 1, 2, 3, 4, 5 and pi star 2p's y2. Similarly pi 2px, so it is pi star, I'm sorry, okay, 1 minute, I don't know, it is fluctuating. Okay, so ikkada pi sigma 2pz and ikkada kuda pi 2px2, pi 2py2, ikkada malli pi star 2px1 and pi star 2py1. So check out how many are there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 electrons ఉన్నాయి. సో ఇలా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయినప్పుడు ఇప్పుడు మనం గమనించినట్లయితే, సో విచ్ ఆర్ ఆల్ ద బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్? సో దిస్ ఇస్ ఏ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్, దిస్ ఇస్ ABO, anti-bonding. So this is also bonding, anti-bonding, star mention చేసాం కదా. So here it is again bonding,
all these two are also bonding molecular orbitals. This is again anti-bonding molecular orbitals. Okay, so that means what can you tell about the stability? ఇది stable కాదా అంటే yes. స్టెబిలిటీ గురించి మాట్లాడాలంటే ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ నెంబర్ ఆఫ్ యాంటీ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి ఇక్కడ. సో ఇక్కడ 2, 4, 6 ఉన్నాయి, కరెక్ట్. సో దిస్ ఆర్ 6. దెన్ హౌ అబౌట్ ద bonding molecular orbitals? How many are there? There are how many? 10. 1, 2, 3, 4, 5. 5 2s are 10. So it's very clear that NB is greater than NA. So it is stable. Okay. Then how about the bond order? So దీని యొక్క bond order గురించి మాట్లాడితే ఎలా చెప్తాం? So bond order will be equal to half of 10 minus 6, that is equal to 4 by 2, which is equal to 2. Correct? So దీని యొక్క bond order వచ్చి 2 ఉందన్నమాట. Is this clear? Understood? So relative stabilities can also be told based on the bond order. So more the bond order, more is the stability kuda. So relative stabilities. Relative stability is also directly proportional to bond order. Okay, we have found out the bond order, stability, and what is its magnetic nature. So magnetic nature చూసినట్లయితే can I say it is paramagnetic? Yes, paramagnetic. ఎందుకంటే there is presence of 2 unpaired electrons. Okay, hence it is paramagnetic. Understood? So this is how you figure this out. And similarly, if you want to calculate for O2 minus, O2 plus 1, and let's say O2 minus 1, and similarly O2 minus 2 చూద్దాం. Okay, so how do you write this? So ఇక్కడ కూడా మనకు there are how many electrons? Here it is total 16 minus 1, which is 15 electrons. ఇక్కడేమో మళ్ళీ 16 plus 1, which is equal to 17 electrons. ఇక్కడేమో it is 16 plus 2, that is equal to 18 electrons. Okay, so if you notice, you can calculate the bond order also. First let's try to write it just for your practice. Sigma 1s2, sigma star 1s2, sigma 2s2, sigma star 2s2. Okay, and sigma 2pz2 and pi 2px2 and pi 2py2 and pi star 2px1, and here it is pi star 2py0 నే ఉంటుంది ఇక్కడ. Okay, so there is 1 electron loss, so there won't be 1 electron. ఒక electron ఏ ఉంటుంది అక్కడ. సో మరి ఇక్కడ చూడండి, how about this? Here also sigma 1s2, sigma star 1s2, sigma 2s2, sigma star 2s2, and sigma 2pz2, and here again pi 2px2, pi 2py2, and pi star 2px1, pi star 2py minus 1 కదా 17. 1 అయిపోయిన తర్వాత ఇంకోటి పేరింగ్ మళ్ళీ ఇక్కడ జరగాలి కాబట్టి ఇక్కడికి ఇంకొక 2 ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చేసాయి. ఓకే, 1 ఇక్కడ ఒకటి మళ్ళీ ఇక్కడ పైరింగ్. అండర్స్టూడ్? సేమ్ ఎనర్జీస్ కదా, సో ఒకటి ఇక్కడ పైరింగ్ జరుగుతుంది. అండర్స్టూడ్? మరి ఇక్కడ సిగ్మా 1s2, సిగ్మా స్టార్ 1s2, సిగ్మా 2s2, sigma star 2s2, sigma 2pz2, and pi 2px2, pi 2py2, and pi star 2px2 and pi star 2py2. అంతేనా? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 2s are 18 electrons. This is done. So now calculate the bond orders. So దీని యొక్క bond order ఎలా calculate చేస్తాం? So this is based on the ఇక్కడ how many electrons bonding. So the number of
యాంటీ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి, 2 4 5 ఉన్నాయి. దెన్ హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఎలక్ట్రాన్స్ చూడండి ఇక్కడ, 1 2 3 5 10 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. సో దట్ ఈస్ వాట్, half into 10 minus 5, which is nothing but 2.5. Okay, is this clear? How much is this? 2.5. So మరి ఇక్కడ చూడండి 17 ఎంత. So here also you have the number of bonding electrons are how many here? So and anti-bonding electrons 2 4 6 7, and the number of anti-bonding molecular orbitals ఎన్ని ఉన్నాయి, bonding molecular orbitals ఎన్ని ఉన్నాయి? So this is again 10, 1 2 3 4 5 10. So what is the bond order for us here? Half into, okay, it is 10 minus 7, which is how much, 1.5, correct? It is 3/2, 1.5 వస్తుందా? మరి ఇక్కడ చెప్పండి. Similarly here the bond order for this will be half of 10 minus 8, which is equal to 1. So ఎన్ని వస్తాయి ఇక్కడ మనకు, యాంటీ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ will be 8 and the bonding molecular orbitals will be equal to 10. Correct? Is this correct? So hence here 1 2 3 4 5 10, 1 2 3 4 8 electrons anti-bonding. So this is the case here. So we got the bond orders. So ఇక్కడికని మనం గమనించినట్లయితే 14 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, బాండ్ ఆర్డర్ ఎంత వస్తుంది అంటే 3 వస్తుంది. ఇఫ్ దెర్ ఆర్ 16 ఎలక్ట్రాన్స్, మనకు తెలిసి ఇది ఆక్సిజన్లో ఉంటుంది కదా, దీని ఒక బాండ్ ఆర్డర్ ఏమొస్తుంది, 2 వస్తుంది. ఒకవేళ 18 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నింది అనుకోండి, దీని యొక్క బాండ్ ఆర్డర్ ఏమొస్తుంది అంటే 1 వస్తుంది. ఓకే, సో ఒకవేళ ఇఫ్ దెర్ ఆర్ 15 ఎలక్ట్రాన్స్, ఓకే, the bond order will be 2.5. If there are 17 electrons, then the bond order will be equal to 1.5. So this is, there is a decrease. అదే కనుక ఒకవేళ if there are 13 electrons ఉన్నాయనుకోండి, మళ్ళీ bond order will be 2.5. If there are 12 electrons, the bond order will be equal to 2. So ikkada this has the maximum bond order 14 electrons. Okay, so tarvata each one will differ by half. Adi manam gurtu pettukondi. Is this understood? Clear? Ante we have spoken for O2. O2 lo enni electrons unnai? 16 electrons. So that was 2. So similar ga the one with 17 electrons, what? O2 minus 1, 17 electrons, it was 1.5. And O2 minus 2, 18 electrons, this was again 1. And similarly here O2 plus 1, it was 15 electrons, the bond order was 2.5. Understood? Is this clear? Okay, so which of the ones were paramagnetic? ఏదైతే ఆడ్ ఉంటాయో అవన్నీ పారామాగ్నెటిక్. సో వన్ థింగ్ ఇస్ దిస్ వాస్ పారామాగ్నెటిక్ and this was also paramagnetic, and then similarly 15 electrons unna kuda para, so compulsory oka unpaired electrons untadi kada chudandi. So O2 plus unpaired electron, so O2 minus 2 matram, so this is again we have O2 is also having unpaired electrons, so only O2 minus 2. Okay, so this O2 minus 2, which is a peroxide, only peroxide is diamagnetic. So this is a peroxide kada. Understood? Any questions still here? Okay, this is how you figure out the bond order. Okay, and వీటి యొక్క energies, stabilities, everything. Okay, so then similarly let's try to understand few of the bond parameters. So this concludes the molecular orbital theory. మీకు ఏదైనా doubts ఉంటే అడగచ్చు. I will just address your doubts. Any doubts or any questions related to molecular orbital theory, you can ask me. I will address your questions. Ledante we will go with the bond parameters. Any questions? I will wait for 1 minute. You can ask me any questions if you have. Hi Priya, good evening Priya. So any questions still here? Clear?
ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? You can write. If you have అర్థమైంది సార్ అంటే you can write just yeah sir, we are clear. Come on, I want it. Okay, now I am getting the comments. Fine. Thank you, Om Prakash, Kirti, and Alpha. Dr. Babu, thank you for responding, guys. So we'll talk about the bond parameters. So first thing, దీంట్లో bond parameters లో you have bond length, okay, and similar గా bond order కూడా ఉంది, okay, and similarly you have bond angle also, okay. Bond length one parameter, bond order is the other parameter, bond angle, and then bond strength. Okay, so first we'll start with bond angle. Okay, we'll try to understand about the bond angle. So bond angle. సో ఈ బాండ్ యాంగిల్ గురించి మాట్లాడితే కెన్ ఐ సే దట్ ఎస్ క్యారెక్టర్ ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి, ఏంటది ఎస్ క్యారెక్టర్ ఇంక్రీజెస్, దెన్ కెన్ ఐ సే బాండ్ యాంగిల్ ఇంక్రీజెస్? బాండ్ యాంగిల్ ఇంక్రీజెస్ అంటే చూడండి, కెన్ ఐ సే sp3 will have lesser bond angle compared to sp2 is less than sp? Chapacha? Can I say this? Teja, what is your doubt? Sir, by writing electrons we are predicting, sir, diamagnetic power. Yes, absolutely Teja. Yes, you are absolutely right. By writing the electronic configuration itself, అంటే వాటిలో కనుక unpaired electrons ఉన్నట్లయితే they are paramagnetic. If there are no unpaired electrons, then they are absolutely diamagnetic. So that is how you can actually predict. Any questions still here? Is there anything you do not understand? Any questions? Okay. And similar ga bond angle in terms of the size of the central atom. Size of central atom. Okay. If the size of the central atom is increasing, okay, if the size of the central atom is increasing, then the bond angle will decrease. Bond angle decrease అవుతుంది. Okay, let's say for example NH3 PH3 తీసుకోండి. సో ఇక్కడ చూడండి, the size of the central atom is increasing, so bond angle ఇక్కడ తగ్గిపోతుంది. So NH3 will have higher bond angle compared to that of the PH3. Understood? Okay. So what happens if you are increasing the size of the, decreasing the size of the central atom? So ఒకవేళ size of central atom, sorry, not the size of the central atom. Okay, let's say if the size of bonded atoms, ఒకవేళ size of bonded atom కానీ increase అయింది అనుకోండి, if the size of bonded atom increases, then here the bond angle also increases. Bond angle కూడా increase అవుతుంది. సో ఎందుకు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే బాండెడ్, ఇక్కడ మన సెంట్రల్ ఆటమ్ అంటే వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్, సో దీన్ని మనం సెంట్రల్ ఆటమ్, ద వన్స్ దట్ ఈస్ బాండెడ్ టు దిస్, దీన్ని మనం సెంట్రల్ ఆటమ్ అని పిలుస్తాం, సెంట్రల్ ఆటమ్. మరి బాండెడ్ ఆటమ్స్ అంటే ఏంటి? దిస్ ఆటమ్స్ ఆర్ రెఫర్డ్ టు యాజ్ ద బాండెడ్ ఆటమ్స్. సో బి, బి అండ్ బి, సో వీటిని మనం బాండెడ్ ఆటమ్స్ అని పిలుస్తాం. సో ఈ బాండెడ్ స్టీరిక్ రిపల్షన్స్, what is the reason? Because of steric repulsions. Understood? Any questions still here? Okay. And similar ga okavela manaku bond order perigina kuda,